Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Und ja, ich habe einfach mal die Ladesequenz übersprungen und machen jetzt einfach mal nach der Ladesequenz weiter. So, wir sind jetzt wieder hier. Wir müssen ja noch in den Archiven nach... Oh, wir haben einen Brief. Okay, der guckt nicht nach, was es ist. So. Ja. So. Ein schwerer goldener Ring mit Gravur. 1983. Dawson und Nelligan pleite. Das ist es. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Okay. So. Und dann noch das Experiment hier. Wo ist der Watson? Da. Was geht ab? A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before, on the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Harpunenwurf-Experiment. Dr. Watson wird Ihnen allzu gerne die Vorbereitung zu einem Harpunenexperiment zur Hand gehen. Harpunenwurf-Experiment. Lediglich die Harpune fehlt. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder nach Woodman's Lee eine Harpune besorgen und dann zu diesem Typ da mit den Schweinen und dann eine Harpune da drauf werfen. Wow, das heißt, wir haben wieder ein paar Ladebildschirme. Super. So, fortfahren. Gut, dann laufen wir mal ein bisschen. Ui. Klauen eine Harpune. That should do it. Now I am ready for the experiment. Oh, guck mal, da war eine Karte, die man untersuchen konnte. Dundee. Hammerfest. It's a whaling map. Aha. Okay, haben wir das auch untersucht. Fast vergessen. Mal gucken, ob die Frau hier oben noch was erzählt. Who could do such a thing? My poor husband. Okay, die hat nichts zu erzählen. Dann fahren wir jetzt nach Whitechapel zum Metzger, um dann dort ein Schwein aufzuspießen. Und zu hoffen... Okay, nee, nicht um zu hoffen, um zu schauen, was da... Ob das so richtig ist, was da passiert ist. Oh yeah.
Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Okay. Oh Gott. Okay, guck mal, so könnte man schon fast versuchen, das X zu treffen. Wenn ich den Atem anhalte, wackelt der wie Sau. Okay, versuchen wir es. Boah, das ist echt schwer. Ah. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Okay. Na. Ah, The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. fast. Ey, jetzt habe ich schon getroffen. Ich treffe doch schon. Oh. Ja, ja, ist klar. Gleich ist der Balken voll, wenn ich so weitermache. Mann, ey. Komm schon. Geht doch. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Okay. Wir haben hier wieder einen neuen Edit. Wurde mit einer Harpune. Achso, da. Das und das da drunter. Die haben. So. Also entweder es bedarf einer völlig größeren Kraft als die einer durchschnittlichen Person, um die Brust eines Mannes zu durchstoßen und ihn an der Wand aufzuspießen. Höchstwahrscheinlich ist ein Training erforderlich. 2 Personen könnten zusammen dasselbe Ergebnis erzielen. Oder ein Glückswurf. Es besteht die geringe Möglichkeit, dass es einer untrainierten, durchschnittlichen, kräftigen Person gelingen könnte, Peter Carey mit einer Harpune an der Wand aufzuspießen. Tja. Gute Frage. Glückswurf oder... So. Okay, dann befragen wir ihn mal am Scotland Yard. Und das müsste ja eigentlich neue Erkenntnisse mit sich bringen, wenn wir Nelligan jetzt befragen. So, dann Dawson und Nelligan. I have heard the story of Dawson and Nelligan.
The West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Logbücher untersuchen. Das Schiffslogbuch für das Jahr 1883 könnte das Licht im Dunkeln bringen, hinsichtlich der Verbindung zwischen Peter Carey und Nelligans Vater bringen. Und wie kann ich das untersuchen? Kann ich hier mit Lestrade legen? Locked. Okay, locked. Oh, ich kann in die Leichenkammer. Okay, hier ist nichts los. Okay, also irgendwann ist dann hier wahrscheinlich ist dann die Leiche hier und dann kann ich die untersuchen. Okay. Dann würde ich fast behaupten, dass ich jetzt wieder zurück nach zur Baker Street fahre. Vielleicht kann ich da irgendwelche Logbücher oder so finden. Ansonsten wüsste ich nicht, wo ich suchen soll. Oder halt da, wo die Leiche ist, ne? Ich meine, da wären auch ein paar Bücher gewesen. So, gucken wir mal, ob wir hier irgendwas untersuchen können. Okay. Okay, das bringt alles nichts. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. My analysis table. It is useful for my work. Okay, das heißt, wir müssen dann doch nach Woodmansley und mal schauen, ob uns da das irgendwie weiterbringt. So. Gucken wir mal hier drin, ne? Da. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Okay. Ich weiß nicht, wonach wir suchen. Log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Okay. Besatzung der Sea Unicorn finden. The Sea Unicorn,
She was the ship that Peter Carey commanded. Kann man hier irgendwas noch finden? Auch mit dieser Sicht? Nichts. Können wir die Alte ja mal fragen. Vielleicht weiß die ja irgendwas. Who could do such Nee. a thing? My poor husband. Okay. Wiggins könnte bei der Suche nach der Besatzung der Sea Unicorn helfen. Er müsste irgendwo in der Baker Street sein. Okay. Dann fahren wir mal zurück nach Hause und dann schauen wir mal, ob die Leute finden, aber wahrscheinlich ja. Die haben bisher immer alles gefunden. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they're still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Na dann. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Was will der denn von mir? Brave Toby. The best nose in the British Empire. Dann nach Scotland Yard. Mal schauen, was der Listrat von uns will. So, schauen wir mal. Oh, wow. Die Sequenz hätte direkt kommen können eigentlich. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Erhältlich. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes, he refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Ich werde jetzt erstmal mit Nelligan sprechen. Oh. What am I doing here? I've done nothing wrong. Ich will mit Nelligan sprechen. Mr. Holmes? Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions.
I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Okay, wieder Charakter herausfinden. Oder alte Narbe. Taschentuch mit Haubenmeise. Pflanzenreste. Hände eines Gärtners. Das ist wahrscheinlich der Gärtner, würde ich behaupten. That's all for now. What am I doing here? Ja, ist klar. Okay. Ne, falsche Tür. Hier auch nicht. Hier rein. Ah, guck mal, da kann ich die These are the suspect's belongings. Stiefel nehmen. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. Okay. Was haben wir hier? The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. A pen. Nothing unusual about it. Okay. Dann müssen wir... Ein harter Brocken. Was versucht er zu verheimlichen? Dann müssen wir jetzt nach Womanslee, um die Schuhe zu kontrollieren, ob das die gleichen sind. Und dann müssen wir nach Baker Street und zu schauen, dass wir die Flecken wegbekommen. Allerdings werden wir das dann erst in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Euer Leo. Ciao.